Kroma Conchi, Dia Sempa, Fontase Onye, Campaign for Christ, Asenso Chichire, Amas Community Radio, Eswe Fankatia, Pasolo, Sewabwaso, Senapi, Sewa Prabon, New Life, Manso Edubia, Diname, Ebrem New Town, and Manyamon Kanyami, Usuta Pachi, Dida Amangwase, Dave Rose, Ya, and also Ewakana. Facebook Live, and YouTube, Oyerepa FM, and OyerepaFMonline.com. News. Abononsia Oyerepa 100.7 FM suni adeshima mayemu nyina jo emamu ahiehia ebra so say yememu ni ama no ne nsema yensa ka na nwumre yi a samufo abo ano a wasone so wode amayen yenso ye bekenkan atodi na ye de akyeremu babi am wo bia ye kase etwa ne ho afamia me ahodo a ye bobo odi nyina so ukoyi social media handles ne so a enam so bi wobeti yenka e wo Facebook ne so YouTube ye wo ho Instagram ne de keke ka ho nyina wi aseman etie yen e wo hobi na nsemo ede bremu anwumre yi no akese edoso nanso de edi mu akotene bi enie Ghana mampani adodanko kufu ado ene dai wakasa e de atodwa se ye kaketa asehya ne proya na ban yako e chen aban bia mampani no adwade ekro no ase no okirim se nche kra enhyehyɛ ne mrafoforo bi ba baba woni e wo aban nwumaku ahoduo mu ba na previous government Yabeko Sechere South mentioning was Santimantem Yenua Bema James Atabadu de Ayrohosem Nchiremu Ebebreyen. Na e wasaketa asehya nkomo yi ahono Whole West MP ekire se corruption agensem wo Ghana ha. Na posi dwumakuo no pani ya woda woni e wo atoye tifi mantam ne mu ano this Ethiopia next cake ya wa kresi mensanie wose posi fo nko antibi mobile. Na yabeko German North na yakohwe ensem bi a mmarasebedwani bi edeto aban no anim wenu ni nsem bi editi edoso pa ye ntimi mfa ni nyina mu nsem emamo na so yekoye ni mu no ye tase nsem ni mfomfua na mwatie ahwe sede niam esi ekro ye ya ye de kase ebremu anwumre ye me ekoye sedu a menimi nuanom social distancing ambassador of Atafrimpon na fe exactly nana kwabena kese Obrempon James Atabadu boyamane de free kona ya e was Sechere South mentioning was Santimantem na nwumre nsem bi a ode brand de abusua a sefem awiro ho pa James Afisiapa o do Afisiapa James Atabadu em se na homa no nya tomu yie papa emfa maye na awiro ho sembi yo James Afisiapa o ofa James Afisiapa sa wotemenka Ofa James Atabadu na yehwese yen sabeka no waboya mane de free Sechere South wo Asantimantem ha ede abreyen obi kwaye adwuma na nsam wasi akire no aye asefem sem abusuafo nyina age wonsam James Afisiapa wo sa wotemenka weto so bibia bokode akura Obrempon bibia nya bokosa wa tire me kasa na ye na oh kafra Wararoma yepese yeti asam na se yie pa we ko ba ne sen Wa sefie wa chide wa fena bakufro wo sefie Obrempon sa wuti enwa me chana se ayara wo sempa na esi wa Sechere South mention mu kura ye fe no kona Abrante ba ko a obono modern pa ewa let's teaching adwuma mu a ye fe no di adodo na fe no oyibo so okani ase ya o fe na oba be ya ma obi di na ase ya o fe na oba be ya ma Abrante ni buade obra ne ho ase ma obi bia na yenche bia nyumeda nonum enen nonum agbafa nsema adwunu ene ase se Abrante no ko ye bi kan ya ama no okofo la so na kanya no akwati na wasoro ama sanam no ka sai de Abrante no ayi onyamejia ene ya asemu ni ye kan Mehu se mfoni na wode ma ne ye no nipa no atwa sia ho a obia de nani ahwe faako ho asem ne ye kan Obrempon sa mfoni na medese me che medese me mo no ho asem ne ye kan Obrempon
Abrante no wo mfie be sen okrom ho ano ote ne yire ne ma emu asam te sen. Abempon abrante no ni se no aduasa enkono ko aduanan emu ho no. Na abrante no ọma be mienu. Sesei no omo atimi abeyi no afiri soro ho anasa wote behwe fam. Abempon adeba ko awe wo ne se okoka esoro no no. Na omu kwan ba fa so obeyi no omu de koko adade na de ti koko ko ba na de ti koko no. Ene bi cha bet na eboni mu no. Ejo bi cha bet na eboni mu no ena obehwe ho. Anti omo tini firi soro na behwe fam. Awo tini firi soro ena behwe fam so de wuti kubino. Oh, na omadum nkane anu ansa no mo so no prekopa na asa ne huma na no wokeka bomu na ankeka momu ye nam soma yes ai. Abempon ye tie ho no mo no ye de asoto te fam no na omunum kane a ne mo ne huma na no wokeka bomu no ena ehon kwase chima kakra akofa za ko hyewen e bai. Yenim sa wo konkronkuma no mu ni ade ba kwa ya na eye very common ene se obi nim nkane ho ade kakra bi a obo se na se Waya jehono mo abon bo se mia ne electrician no okeka bi bom titi bi firi be wi akire no na oja atomu ni ade ne de no saa nete anase wonim nkane anu mu adwuma no ankasa Abrampa wonim nkane anu adwuma pa ECG ati fa no kra ma ne ya adwuma ma no te ye nya funso bi e wo kona e wo kane ho a ECG fo ati mi frɛ no e ma ne ya sa adwuma no ma ye e ma ye so e kanya so ne fini onya kane a eso e wo krumo it's a part of what they pa. I work on your edumamu. Says our uncle my Didia, don't hear me, no cram, you. Abrampa, don't hear about Cramai. Oh, I proceed for Abaho. Abrampa, Tata, you call the now appointment for Emma Honum. Now, me training at the Echo, a grand government hospital, and our coach, the same look as I did. A much time, a funeral at the Echo, Zion Place Hospital, a walk. Oh, you say like it be o timi yetum say bibia fa ne mu apie ne de no sa na ye na se we no wan sesa kura Abrampa say Oyerepa 100.7 as a trust for there the only who ene ye kan no call aga government hospital na ko mu no ni hu ya na say ade na so ka mu a omode beta akọ mochire enti na hu de wi a wotimi ye kura ata mayenya ne koso ade akire nyamenya adom akira nkomo ye beto aso ye da se no ama na enwumre yi Mati Abrampa abusuafo nhyɛden o monkafra ne nyina nso yennue ma yennue na asɛm no de tabie mbri a na kyerɛ sɛ akoyɛ asɛm pa yennua bɛma James Atabadu ane ɛte ne nka ade firi kona yɛ wɔ sakyerɛ South mansini mu ɛwɔ Asante mantam yɛto anwumre kaseɛ no so yetu aso ana yɛkɔ enkran mantam emu ne dai eku a ɛyɛ Shraj Commission for Human Rights and Administrative Justice womo ayenhyiamu na National Anti-Corruption Conference ene kɔɔso kwampa yebetimi edi anamontuo etu ketasehye ne proyase ewo man Ghana emu ene da yi ana omo ye no to nsafre Ghana mampani ado danko akufu ado ne nsem bia wode kɔto dwa wodwumedie na se ne se aban akɔ aban aba ewo man Ghana emu na naban wei ono ogine wudi se wako etia ketasehye ne proye ekyɛn aban bia ewo man Ghana emu. The establishment of the Office of Special Prosecutor represents it will show that my government has undertaken arguably the boldest initiative since our nation attained independence nearly 65 years ago to reform and strengthen the capacity of our institutions to tackle corruption in the public sector. Charity, they say, begins at home. And that is why so far every single alleged act of corruption leveled against any of my appointees has been investigated by independent bodies such as Shraj, the CID, and in some cases by Parliament itself. It is not my job to clear or convict any person accused of wrongdoing or of engaging in acts of corruption. That is the job of the courts. Thus it was that in 2019, I suspended the then acting head of the Public Procurement Agency from office after conflict of interest and corruption allegations had been leveled against him. Following recommendations from Shraj,
Based on their investigation, I removed him from office in October 2020, and the Office of Special Prosecutor is seized with the matter of prosecution. There are some who refuse to accept my method of proceeding and have characterized me as a clearing agent, because for them, the mere allegation without more is enough to merit condemnation of the public official, even though they did not apply this principle when they were in office. For my part, I will not set aside due process in the fight against corruption, no matter how much opprobrium this incurs for me. Mampeni adudanko kufu adu amanensi wara oka budgetary allocation asem ye ka budgetary allocation a esika aban ne twato akonhoma ye de eboa se ne be ya mia wodo ne institutions ahodo no ye betimi di bi akoho na wo kira sa eye accountability institutions a wo Ghana maimo ebi eye yuokomo ena afi office of the special prosecutor eni mpanimfo enwuma na so se enwuma ko ahodo a ye de aba eno ebeboa no ewom se oman Ghana de nka ye pese ye beduro no ye hye dem ru ho na so nya kura sa te se de omanfo bi eka office of the auditor general afi judiciary ye mrahye bedwamu parliament nso ena afi Ghana police service ena omo ekeke ka ho nyina wo budgetary allocations no akosoro ya echen mfie bi abesene ekro. It is also an undeniable fact that budgetary allocations for institutions actively engaged in public sector accountability, that is the Office of the Auditor General, the Judiciary, Parliament, and the Ghana Police Service, have witnessed unprecedented increases since I assumed office in 2017. At the end of 2021, the budgetary allocation to Parliament had witnessed a 194% increase compared to what was inherited in 2016. The police had seen its budget increase by 162% at the end of 2021 in comparison to 2016. The Audit Service had recorded an 83% rise in its budgetary allocation at the end of 2021 as compared to 2016. The budget of the Judiciary had risen by 51% at the end of 2021 compared to 2016. The budget of the Office of the Attorney General had increased by 50% at the end of 2021 compared to 2016, while the budget of TRAJ had increased by 21% at the end of 2021 compared to 2016. These figures reflect my resolve to ensure that institutions of state of relevance in the anti-corruption agenda are properly equipped to discharge satisfactorily the mandate of their offices. Na ne kwakwa mu no mampani ekase biofa special prosecutor ne office ene ehon sensem kire se eno kura di adanse se na binary ataso so obekon tia ketase hye ne proye we enum ne nsem bi ya esi ye ewo ne dai shragefo enhyemu ase mampani kire se office of the special prosecutor a wode aba wode lawyer kisi ajabe ede no ato ano no edi adanse se na binary ataso ese obekon tia ketase hye ne proye. The establishment of the Office of Special Prosecutor represents the most courageous measure by any government since independence to prosecute corruption in the executive arm of government. The monopoly of prosecutorial authority by an attorney general, hired or fired by a president, had been identified by many as a key factor standing in the way of law enforcement and prosecution as a credible tool in the fight against corruption before 2017. In the course of the existence of the office, government has made substantial budgetary allocations to cater for compensation of staff expected to be recruited, for capital expenditure, and for goods and services. These allocations have unfortunately not so far been utilized by the office. It is refreshing to note, however,
that the Office of Special Prosecutor under the second occupant of the office has finally moved into a 10-story building located at the Ridge in Accra that it identified for use 3 years ago, and which my government fully refurbished and made available to it. I am of the firm belief that with the right attitude, mindset, and appreciation of public service which he has, the new Special Prosecutor, Mr. Kisi Ajabin, will live up to the duties imposed on him by Act 959. Mampeni His Excellency Nana Adodankwa Akufo-Addo enei shirajefo bedwam kasa kira wo yeye fa kwampa ibetimi etu corruption ase no okwase ne ho no de nsem ikoto dwa na dobuada sa adwuma die kro no ase na opi so wo kire se wo hye wo manga na mamra konsu han no kire pefe se ansa na obi beba abaje aban mu dibre no wo se nipa kro bo moden so mu wie ya na ho de ye wo wo si brumba ka se asset wo mo moden na onyi no ayitan ohun je se won fa nkire ona nadimi ehu ne wo se wo ba no ebi a okura fie mienu na bi kura so a wo waso wo se kan o na japade o nyina won fa ntodwa na o ma no ehunu na so nyina mampane na Adodankwa Akufo-Addo si won de ohun ni se wonu na dwen nkire ni susuem enei sa mra ne hyehye ahodo a ye wo mamu se eboa na keta hyehye ya efrofro aban mu mpanifo ne ade atimi abrase no emugo ehun bo ha enti ehun behia pa se beye binom de abatabata won atimi ayeyire ne ho dadanum na aye pampe se batatwene na atimi aboa amani suade hunu ene keta hye pro kankan konkoro hin bukatanyo kana chichi ne fragadam aban mu mpanimfo wonum ade ne aban nwumaku ahodo mu krombo ne ade ye ekoso no so atimi ate no no akire mu se nyankropon ya adoma enche emra fufuru bi nam kwan mu enche kura be ba aban do ya pani ye kire Attorney General guso ya wo ye nhyehyɛ ya enche bia wonum ade bibi fufuru be ba be kan ye wo dada ne ho na atumi aboa ama keta ne pro kankan kon ye ekoso aban nwumanwuma ne aban panimfo emu no ya hwekwan ye be fa so na yetimi akwati aye. Ladies and gentlemen, inasmuch as public officials are required to declare their assets upon taking office as a tool of fighting corruption, I'm, however, of the candid opinion that existing legislation on corruption relating to the conduct of public officers in Ghana appears to be inadequate to deal extensively with public office accountability. The need to lay down a set of far-reaching and a more fit-for-purpose set of regulations for the conduct of public officers, which will give effect to the provisions of Chapter 24 of the Constitution of the Republic on conduct of public officers, is, in my view now, self-evident. The Attorney General, on behalf of government, is currently leading the effort to enact a law on the conduct of public officers. Over the past 4 months, he has undertaken various stakeholder consultations with a number of public sector organizations, civil society, and other interest groups to this end. When passed into law, the Conduct of Public Officers Act will follow the example of legislations in other jurisdictions of the United States Ethics of Government Act of 1978, Public Officers Ethics Act of Kenya, and the UK Constitutional and Governance Act of 2010 in addressing issues regarding financial portfolios held by public officers before assuming public office, links to family business, improper enrichment, care of public property, professional practices, property investments, shareholdings, and other assets, self-dealing, partiality in the performance of duties, use of public or confidential information to further private interest, amongst others. Mampani Nana Adodankwa Akufo-Addo ana yete nkana oto aso akyeremu abando yapani akache na tena ye kyere Office of the Attorney General wonso nwa ani susanso pa ye anya ewo wo ma no kwane ye fa so ehunu kro no bo kwasi brumba ka se detection
ani afei ho kwadubo ani hu nsenie ensema de nkuma akase ne kwasi broni ka no high profile corruption cases no won so boa waboa ewo mu na afei kura so no to nchane a timi a watimi aboa na oman no yakura se ne yefoto watimi adwomo ano no wataite no ama nei yentimi fiansa nwura mu ansan sika funyam bre bia twam na judgment debt ahodo ye na mfa kwan mu na edi o man sika ne ade ogire se ne aban do yapani atena ye no atimi aboa abosa ne mani nyina ho akora chese asi kwan ama entimi nkoso se de bre bia twam na ekokoso na afei nyankropo adom ensemo akase bi nso no a akwa ase ni bia mani nyina mu no kire se ayetoten de amoma no ene bi te se the Republic versus Bafo Bunny and others. Nina yen semwa Attorney General's Department any yokufo ye omyehwemu brane afa kronobo any dream nsem eho no wo matimi apiapiade akọ aseni anim ama edinkunim diaba. Let me use this platform also to update you about some of the important contributions of the Office of Attorney General in the detection and prosecution of high-profile corruption cases, as well as in the protection of the public purse. Through the effort of the Attorney General, the Supreme Court declared further payment as unlawful, saving the state some $230 million. It is unreasonable and unfair for so-called high-profile criminal cases involving the summary offenses of fraud, willfully causing financial loss to the state, and money laundering to drag on for years, whilst criminal cases filed against perceived ordinary members of society are concluded within 6 months to 1 year. These developments deepen the perception of inequity in our society. The judiciary has a great role to play in the eradication of corruption. The best way to do so is by the speedy, efficient, and just adjudication of cases. Mampani Nana Ado Dankwa Akufu Ado fellow Ghanaians. Na yanko jama north ewo bono mantam no emu mrase bejone de ma adese ye wo honom ayi miamfo Frederick Yaw ahenkwa wono no de nsam atodwa no wo kire mo de ma NDC amanyoku na so wo ka kire se papa yi ya wotie akunwa so fellow Ghanaian His Excellency na Ado Dankwa Akufu Ado papa ni trimodene trimodene papa kire se wo ba ye no so be ye Ghana fo yie pa na so no wakasa kane mampani John Dramani Mahama dwumade bia osi ye yi blog ne ade akawuram kura ma baba yi na apunoto wanya na adwen so be wie kura mankwada no atimi akọ akosu ade na wei efeben previous government no ye John Dramani Mahama na ban ehia yi blog ase ani nim se ye guso ayesi na ehun abamfaso ama German North any duada so man project ne started 2015 somewhere October omu adwuma bedru 2016 December and a change of government ebaye according to minister Nani answer contractor no baby oye adwuma kodru ye bia no or receive 3 different certificates aban etua neka and the answer now say ye no kasai is assume say aban any contractor neka a contractor no aban any contractor neka enti sika bia baby oye adwuma kodru ye bia no aban etua neka enti de ne beba se aban eni nika na oye adwuma na osima ede maja adwuma no enti from 2016 December ena oye adwuma ne tuwo meanwhile contract ne ye legitimate contractor ya hihye nkrata ama odi ne nsa ahya ase ma aban ede ne nsa ahya enti wa ye adwuma na kodru ba bia de ne eba se obeka se adwuma no menye biom majai. Now it means that there is something. Where payments are all those payments were done under the erstwhile Mahama administration, no? And from 2017, Ebabiano, no payment was made. Ebesin 5 years now, and a dine is you. Meanwhile, the Omaisika and Akushim. And he said, Mena me ye Timamo foreign representative. Then he see me who can say, Mammy Missa by Ehuni and Tia. Sadino. Yinsi yen ente yen samfri huma mfaso emaya manfo wei oye NDC eni ya onu ana saye mrasebejone de ma adese ya ewo German North usi NDC amanyoku no anamu tentententen ene honorable Frederick Yaw ahenkwa
na yefree German North no na yeko ho West ewo from Antamu NDC MP baako a ne din ene Kwesi Bejira honorable ka ho wakasa de atodwa se sika ehwere omanyi na enipa bonefo sika ni nyina ekogo mu botom enam corruption ti a na edi se yetu ho na mo papa na ye obibi e friend corruption perception index ACPI ewo soro na Ghana ya moye homoden kura afie betwa mu no emu na ohwe sub-Saharan Africa ha Ghana emo ne homoden ewo kon efa corruption ho nanso yempanimfo de hyehye wo mo ho ba bi omo nam ne yakutia corruption so ba mu a hu sankrofo diska pa yewra Kwesi Bejira e kire se braso se si etu anamopa na corruption ti yajapade yesika no dodo na ekogu nipa ba ko mienu bi botom. I'm calling on all my colleagues, Miniano, all your MPs, say they should also come on board for us to fight the canker called corruption. Now, Proyeno, Obianing say Proyena, say a mind be more, a mino enquiry, and a development agenda for the country no does not go on very well because as we stand now, almost 50 billion of US dollars are a sika amount for a year and the asset no. It's not in our country. It's deposited outside the shores of this country and African continent. It's 50 billion. You make me idea here, Juma, bottom hanai in our continent. Unfortunately, when those monies are stolen, they are rather deposited in some foreign account or offshore account, which is preventing development. And we go out there to look for funds. Say you call Jiska and you call Manoni Akobubusia for our development project. I think this thing we need to fight it. Na yewra Kofi Bejira agwie ye no to asumpo no onwie e no o kire se ohun ne se edufude pe greediness ena eku aban nwuma hodo mu mpanimfo ye ne e ka corruption asem no bia de nani akwesi politician so enso de abayama na dwuma oti aban dwuma mu a gise wedi 60 years anso akọ pension no omo ye greedy chain ni pa bia omo do omo sabe nkum ni nifa fuma ban sika nyafu obi nya dwuma abusumi num edan obekukurasi wo no na ye de anyin akohye politicians omo ne diska aban adwuma yefo public servants and public officials omo ye greedy na corruption na ho pa ne wo. Now, so here prayer and corruption, the causes of it now, bakuye pesimikumenya, people are greedy. Greediness say you are expected to do certain work. You don't need somebody to pay you before you do the work. Here say obibe mo scansa na waye juma no. This is police force say ochi obi o kwan wana driver bia. Or person driver no man is instead of taking the person to court. No on fan in panuko court and now over driver no court. Now or no obey say he's taking money for himself. That is greed. He's paid as a policeman to do his work, but he doesn't do it according to the details of his profession. Rather, he goes to collect money for himself, not for the state. Or the Nipanuko court and court. He's supposed to pay the state. Here, your auditor's account the amount of money stolen by public officials, not elected politicians, but public officials, is so much that if we collect those money, we can use it to develop this nation. But we are not doing it. We ora Francis Kwesi Bejira ya wono anaso say Emmanuel Kwesi Bejira ya wo ye whole West NDC MP o chese corruption ye nyina de ani Kwesi politicians so nanso government officials ye aban nwuma hodo mu adwumayefo public servants omu physical chain will be amanyofo pa amanyofo ni hu omu da nti so omu di omu ayu omu say mo anyina di abe nanso pro nkwa na di atene so omu di ande on say we be mbaka so omu are public figures omu abra bo nyina to say da bonten ti da bia na mum ye ne yesese dem ti conditions mu no na owajapade ni bia wu hu ode ne ba a wadi 12 years di no de yesi abrosan wo be hwe enye ni di na da so nti wo je enye yi na dia time mo so do mo tena wo aban ekọ no wote wo bi kọ no aba sa so ya fianza obekọ a kire okọ pension na pension so obekọ no ntumi ya 10 years
ma ne boro ne pension age so na chiri ma mienu timi ko pension no ni 60 mi wa no ahwe ne batasha wa wie university fi onya adwuma anya no ono akokora abrewa no waje dibra no akenten so no se bobna se aban mi enwuma no waje na ne ba no oye babu no wo so oba beto aso no no otifie no nya adwuma nye mpare nya adwuma nye ne mpanimfo ye jafo ni kum mpanimfo ye adwuma na mabunu tifie ye wi ane abobna se aban mi adwuma mabunu nya adwuma nye ya to aso Ghana for you atoya atifi mantam ya chere Western North region police adwumako no rimpimo se du ya wada wodma no NCOPNS kek ya akresi mensa won so adesrade no di to dwa wo chirim se enei benkuni ni fa ne mansem bogege bambo anye police adwumako nku a ene betimi aye ntitimanfo nyina aye ka ho bi obia wonsom ne fa wonye mfa mo ama bambo nsem ne ma nyina timi enkoye na vutu sem no dodo no akọ edema ahyenkafo sa dawroma bro nyamre no amu ne yewura no na woso yi nyankropon firi wono mu a ahyenkafo se nei pasinyafo ba bewura mu ka mu se wurudu eje se mo ne nkwa korafo a wotoso mienu nyankropon to nchene anti mo mode na mo nkwa ahode ho ban bra mo ka ahyen no jojojo di akọ ya ye ho emma asem na nkwansi abrane so betie na yenti ewududo ewo bro nyan emu Itumika sebe ya ombokono no medu e say rubber water mo say omkoko season nti obi ya tumika so be na me de me kan say nyame so be mo ye ya enfa won say udidi nketenkete ana so udidi akese obi ye nti no ya no beto ya ko ni ya no do fo ni say bi nya ye be ya nko ni mo ban say da na me di kan ya no me say wi nya mi firi ho no mo a omo mutim bo ho ban to so nyenu ene adawafo e bi say be bia e be ko bia sisi bia no adawafo so mo bo ye ho ban say unam form say tu kada so say ti bicycle say ti kemu VIP ani de keka ho nyina adawafo ti ma me kan say ni nyanko bo firi ho no ma adawafo ni pa mo sa bo ye ho ban bebe ti adawafo nya hwenyi no mo mo ahe say de be ya dani na kwanso kosekose eyi no ensie na omo be ya na yansu de ya hu so ya yudo bon enti no bunyai ana say bunyai ni efi na ekwe no apolisifoɔ a ɛwɔ na no nyinaa atase ɛne MTT foɔ nkwa na bɔbɔ ban ne no no yɛwɔ apolisifoɔ a ɔmo so yɛde ɔmo ato kwa so a ɔmo yɛ bibi friends and stop and check ɔmo de ne sɛ ɔmo check kwan so sɛ de be ya robbery ɛne ayinsie na kan so ɔmo san check sɛ ado akɔ ɛkɔ speed a sɛ ɔno wɔn hyɛ MTT foɔ ka de fitaa ni bia no nkyɛ sɛ ɔno ntimi nkyɛ polisi ni bia ɛtimi kyi nti sɛ ɔmo wɔ kwan no so na sɛ ɔmo ɛbɔ ban a that's how the speed na say we speed in doors one almost one pass so me chill ti we nyina ni aka bu mu a ya de eboa ni a cheche do afon say almost so nko me ka tenten oto aso kakra na okyerkyere ya kwani a woni a wonum so ade fidie tetafo mama kambu no ebie di dwumane ade no wonso betimi abɔ ban nkwa ɛho ban no akora nkwa ɛmfa nkwansi abrane ahodo ɛma ɛna wasa akyerɛ mu wonso a wonum senior de nam woni hyenso akontabudi a kyerɛ any registration numbers no ɛho nkrata enwie payo eni mu no wonso yɛkyewa ɛmfa ho nkyɛw wobɛgyina mra no anim pa na topa etwa ato de manananom sɛ adawroma sɛ kwa akoba se bia yeso obi pa akyi sɛ bi of atatia mede unregistered ka enam na posifoɔ frɛme memra mebo anhwemu ni ade a mami busua pani mede hia mehini bia ntutu kuntunkuni entia cha so mfa ma se o we dia mede hia gya no na wonkonye hwe o se da bi sa ne ma ne ha adwen pa railway stations no munye bibia e fata woni be cheche rawa fo no no ntu be katempe yani GPRT for VIP for any station no kada fo ni nyina so akasa afenzo so no yesi yina kwa so a we are driver na so onye licensed driver a professional driver na so nam kwa so na se yachiwa e no ani anyi ubedi you say why we say ubedi money until I will car na so nim car ho ndie no ma da kofa car say wo de ko no akwa e na law me can say your intention why and why you say do get you na do because I didn't get na so ko be car no aka until bia I will license and I will need you be car aka de no ko gina amra no na me fa kwanya so masre ganifo wo sinno say we are minister we are MC we are DC na nanom titu say suppose for ye di adwuma no se ko ba no say obi afomra na se ye ne pabra kwan so a no masre no me kwan na e do ma famre kwan so na se ye risa e do boa ama sa asenti nyina so ate na o kyerɛ sensentrofo nso adawroma ye obi ye momoden na yemwa yamodawuro yenyi sutre afeti mamufo nso opotepote mo awdo bro nyan ni bro nyachi
uhunu owo bi ona opotamu di akoni aba banchire na ni krachi na oyo na ni ase na sabe ni nsusu ye nya papa na odi na mpotamu won mu a entamada ntena so yi abambofo sutire mmoye ko nya accident ngwa na nipa eko akonfo no so ho no mo so mkoku season nke kwa bi amofa so mu nusufo eni ye tete timantamu sese nya meda ro ma police wo ye no mo na tie ko wuti se police ni anazo ti so ho wo bi aba ayia kun na mu na juma o ye na wo so koba edidi yema ya ye pe onu so pe bi e mu na dia obi a no ye konfo tetu amo ana se de kaka ho monfa ne ho complain emre ye emfo kwa no so misuro ye nkola ne bi bi amo bakti maka se bi a body mana ono ba ko fe bi no ko ka tran se ni pass message ya empani fo wo me de ya wo all for secrecy aya so e ni enhwe ni entertain ni pakro no na ya nchini ni free ayi yema nsi mu se de ba ya body bia nsi ko se se ya ha pe pamo mu fi kuma se ne nkran na mutino pe pamo mu fi won mu a no ba bete no bi body no na wase ni ode pamochaw bronya ade ode ma Ghana fo ne se bronya wei posi ni bia nyina kwa so enye Ghana ni bia sikanti monzo opamochaw to mre bia akora bia o ma misi oni akora bia o ma misi oni obi aduane na da ko so okohwe aye na bayire tam ne chane nsem no ma mi pie so afi ogina wa bayire na shem nsem ya ipa akora amaji na ade a medi bia yes enyo ne kosere ye nipa akora na de nti wose yenya aposifo ni sikama se insurance ye obi wie le kraka enwie owo ti enwie na se obi bia ye kama ai COVID-19 abaya ya go wan panye mi ni nze ye so COVID-19 mo nje ko do ni yo o ma no ho o na ma ye ndi mo COVID-19 panye no na o so COVID-19 le mo why bia kama na se police ni so ba ju sika bra mi no za ko ma do ka tenze e pa we asime so ba ju sika ya sa ma kwa ya sa zo me number ho no o ya ko ma da ka se obi anu o be yesis ama no office wo no na me to ka so mo obi no obi anu on mo ba be sesi dia ma no e wo ni office wonum no obi akogina nkwancha agigi ska we atoye atifi mantam post adwumako pani ya woda wonum ano deputy commissioner of police Ernest Kek ya akresi mensa na yenua bema Emmanuel Kwaku ansa boya mane de free Ghana emara sebedwam ofayima afisia pao Emmanuel Kwaku ansa na eboya mane de free Ghana emara sebedwam na yebohwi na yakɔ no ho na waboa ye ne de ekoso de asempa na ekoso yima afisia pao Afen kometi o me bra edom na ye krado etio yo minua said ye dan danya ye bo mane free Ghana emara sebedwafie na so sebedwa no etnase na ormianfo first deputy speaker se bo sem su etwamo so say ye na ormianfo Alexander Papna afenyo makina oye penia bi de che emara sebedwafie no de eye dwumadi a emara sebedwa bedi na otwe ebesimu etudwa no de tudwa wie no na ormianfo muntaka mubaraka emara sebedwa ne de masabase abato mfeso aso e wa sentimental ka chen se wate se eye afenyo makina ka se emara sebedwa nto wasenka omosori asetena so na ankomko home kwadi bronya akwama no eye dafia de day ni 17th of December na so wasasa date na ese 21st esanse juma bebre ho a wasomo ya anhwa no mantumi anyenti no omntwe eye akwama no nko 21st of December na ono de opeso ye se omnyina babia no mudina na omfa eye akwama no ento 17th na efia da day ni muni se na be ya se duwo aso juma wo so so mantumi je bi dia no apeda ni bi dia kan na se ebia oba be gina ho abehye se bia ohwe adwuma da ho ene na aka na omuma kwan 21st dia na ono no ne nyaadwe nti o yesa na president of the so church o mari kaso ade nka omo percent fiada na omo sorry so sans bia ye ne budget na wa ne plans to 17 for no nti ko ba se service na ebe ha dwen na yenti se do nyafo muntaka mubarak e at sedian eto affect Alexander Fanyama kipeni. The tendency to relax and hoping that the result of this is not high. So I want to plead that we amend to keep ourselves. Let's work very hard to see how much we can do within the time left. Like we always
when we get to service and it's abundantly clear that we cannot finish my service. We will then try to do this. So I want to urge the leader to amend the business statement. The legislature commented on the week ending 17th, hoping that will rise on the 17th of December. Having said that, the figure, I want to also urge the leadership of both sides, and especially the majority side, to get the chairpersons to expedite actions on the estimated and order, so that come Monday, we will not have, and we still have so many of the committees still meeting and not finishing their estimates. Ene ya etwagu ye nyina no ye nua bema Emmanuel Kwaku ansa ya wo boya mane de firi Ghana marase bedwam no ene to ede mane yen yetwa nsam ne so aye ba santimantam yi mu na regional chief imam eye Sheikh Abdulmumin Haruna wodi at the start to Ghana mabru nyina nim se coronavirus yade ne da so awo ho ni aka ne se nyina behwe ho ye ne so mi kunu bia waba de na ne den kura chen delta ne omo edi kan baaye no ne mo hwe ho ye bon ho ban a ebeyi enoma nyina de afro ne titru bronya ebebe nyame adoma na otwemienu se na ne esi bronya dua na otwemienu se kyena ye bronya da enti omanfo nya hwe yi papa wodi nsemi nyina to dwabra kumase obi a woye ono an adwuma a wono kwado nya kramuni ni den de Francis Yebo a wakeka ne ho ye spare pass dealer oton spare pass ena wodi nneoma bi akɔkye muslimifo ebi ye keta omotena ase ebo mpaye wo so ibi buta afi tasba ene de keka ka ho wodi akɔkye muslim communities ahodo ni nyina a wodi ehye safina no ahia nti wo so ye adoye na Sheikh Abdulmumin Haruna na futu no sei ene koye da Mr. Yebo ase so ba ya adoye ne de boa Islam akwan so obre kete ni buta ene tasbi a de tontum yankopon weni nyina ede tonton yankopon ono se a ne dwumadi a odi be enkoso ne mfia nyame di bia ka no obesan di bia ka no di bia ka no ho o man kwa ho den apotie nyame ma adi bia emmachi na kwan o na brabom ene na sasi so a we na me bia so nkoyie ma na be bia nya nyina kama ne entra so asomdwe mu afutu sama mde ma mrante maba wa mpanifo biara afutu sama mde mu bianzo bia enhwe no ho suye si ahwe ho susa aba afefoforo be mai wenu nyina na ehye nyina ya dia nyankopon pe na Sheikh kasawie ye no na Mr. Yebo ano a wode nneoma ne kwache ye no ono so kire se odi na woda nyankopon de afi eka ni mfie ho na obefa so ase Ghana fo nyina se awode ne duru aya no ama wadwen akoso se wona ne hi sana esa nye mfie ni bi na ebeka ho mfie de ma wo se ye duoso a na wadi aduonum afi a akaduonu pe nti siesie wusie na afi ya doye humobro mobo wo ye ne sa wo de fam awurade sa na Bible no eka ba ka to se afi bi adura ma wodan e wo de wo se meye enyem ne meyere ne memanko se wo se me kudi ne dwafi a meko penso an ko ko nochi yakoye enyanka ho yakoko nyanka bibiri ho am se this year dede any Muslims ko an edi nti ne ma kakra kutae na me ka jobi en kran se bi obi a obi a e one city mpo a e bibi nti onde ne ho se edu na woda mon ne yire ne manko an trafi onde bibi a e beboa ma o man tuntu na buru me so nyakopon kra obi a so dwem de wotu kwan de ofiri etu kwan de wo kwa aba me fo obi a nko me dura so no mi akwanhia ne wo hawo ne amane nyina mfiri o mai adonti amen Mr. Francis Yebo birthday boy ne nneoma a wode kwache ye no ne nsem bi eno no kwa ya nim Oyerepa ha chiri po enso wanwumre no nsia sema do ye nsa kan kase ana ye de mamu ifiada boja ye de na iya kwa nim tuta kwa ma be so abato mbesu asomra hye udwani ene ononyamfo anase ra athlete in team na wobo esuafo titiri we ma ye wo mu kokopa woni ye wa adantemo ne nto asozuku yo jase ne yeso jase ma no o se petre obeti awete sam no age nani so akura ka wodi ne se opon zuku a wa fa nwoma na ne aja eso asi ya ma homework kofa bra be ye no atena ho no aye na so na nkura de da bi
Ono oba no owuro nsuku atade gu ope wone ne maame pe otisi montene so ane nantu ane ntu no him de na montene so a ti wo bepra ni bete no akodo obi mpema no modo nsu amanafu ahye de ko hye se nkaboa na afi obehia no o tintasu brane piopio ane entasuo ni hyegu na so ana so timi wuro saa ne ma ni nyina anye ha adwen na munimu a ensunsanso de ba bebre panti ba o kasa akire mo no o kire se atete na ahomete se enei ma no mu wo eso chese ni jo chese no nyinsa tuguo ya emfa mrakwan so illegal abortion ya ekokoso no ha adwen na mani mu so papa na se munimu a o ka akire mo ebi enei unim se wusa ti uyi atoagu ebi ana ade ewo mba akwa na mienu pe ti ubeyi atoagu suku mre mu be nyina be wade no afi na asa opa unya chese wadi nkosua wayo nkokoma wase afimpinu ni dunkro 2019 ni konkrata ma yehu ye ma wonum fie ye mfrinhia edu baako adikosi mfrinhia dunson ni se tuguo ye ekoso enko a jese mpem wa ha aduonu miensa afimpinu ni aduonu no 2020 di ose so te ba fom kakra na yentie no ai that in 2019 alone, over 123,000 cases of criminal or illegal abortion was recorded among young girls between the ages of 11 and 17 years, while in 2020 there was a slight reduction to over 119,000 formally recorded abortion cases. All this came with its attendant problems and complications, which sometimes, unfortunately, results in many these girls never being able to give birth later in life. In fact, is that most of these abortions are done in unregistered facilities and result in damage to the uterus, heavy bleeding, and perforation of the womb, or even death. Mr. Speaker, this is indeed disheartening spectacle which we must all work together to avoid or reduce to the barest minimum. Enti sukufo ma ayo anu amasi adua seta gugukọ ya amona mo edura na do amona petre banchere fo no asemu afimpinu ni dunkro 2019 ko a woni a wonum fie no mfrinhia ba kokosi dunson between 11 and 17 years nyinse tuguo ya konkrata mu ayihu yenko anu mpem wo ha aduonu miensa 123,000 anu ye de yehu ye afimpinu ni aduonu 2020 eso te ba fom kakra no mpem wo ha ane dunkro 119,000 illegal abortion cases ya da chini nyina kodi asamado na yanko yanimu adwumadie kasie bi ekoso na nyina no kayaye business and leadership fair ekoso enkran pompone mantam na ka ho bi ama panimpa edema ekuo bi a ense abayase ye friend say Purim African Youth Development Platform omoba ase mompanipa ya wodasa ekuya no owura yere aku zonam kevi wadensam atudwa ana wo kirem se wobi wo no mu ase o watifido mantamu anase baabi ase bisika se mo fom kakra na wo kase wo de ne ba na fofam kumase ane ade se nu anu onum se wo baabi o konda bro kire na waduru a no bonse kikiri baabi a kire no na obi a kire no obi ne nam na wawe ama no baabi a kire na yensem bebre nkodan keten ne nam banchere wo se obehia akoda bi akoda he na chipa no baka so maame na de akoda na so ma no na so no ane ba e ode ne ko weyi enti owura yire. More girls that need support, and sometimes we do wholesale things. 1,000 girls should come for sewing machine and go back to the north. But I realize that some of these things don't help because these girls need a lot of monitoring, they need a lot of support and all that. And this program we are doing is in partnership with government of Ghana. That's why the mayor is here. So we are looking at in the future, government saying that, this paid UNFPA program, why don't you take up 1,000 girls will also help you monitor. Then gradually we look at the success of these girls
till they get to their end point, because we don't leave these girls until they become successful. So we want government to partner with us, make sure that these girls get to the end. We are also looking for a land for an integrated center. We are looking at a center where the girls can be given clinical services. Most of these girls have STIs, sexually transmitted infections, because of how they sleep together. One of our girls got a scholarship to go to Venezuela. She had to be brought back to do medicine. She was brought back because of hepatitis B. Na owura yire ewie ye no wamananso a ana wakasa asembu ya na ne kan den kakra ma we de abubo no mu ase kakra no aka anfofo ni bi wo ha nkwara awe nyese bi American se onyanya asase ba ko ton wi a na sika no wade ye den na wayire mu wanyini wagina awu asase kro oni ma no munko twa de wa na afo mi ma no wagine kufu mo hwa asera mo fere ma mizina bu ba na mre me na me so wo boa wo wo kware no ano no na se ayefo manyinyi sa na ba ne sa no ebinum wo se edura no pastor no a utimi kodua so a utimi tia na nanom yie pa yentie no. I'm not a Kaya, I've never been a Kaya, but listening to their stories, the fact that some of us were privileged and these girls are not privileged, somebody will say go back to the north. To do what? These girls are being abducted, they go to one of the communities called Jew. The girls, they catch them and marry them. I had a 10-year-old girl we were working here in Accra. By the time we knew, the girl had been taken back, and the girl is married presently. We have tried to bring her down, it's not working. Some of the communities we work in, when you report the matter to DOFSU, by the time you know, a chief has called, a pastor has called, a politician has called. Hey, this one is a house matter, leave the matter and let's settle it at home. And this is not helping the lives of these girls. So yes, government should step into this matter, especially the issues of child marriage. Children cannot be brides. It's a no-no. No child should be a bride. A child should go to school. Parents are not doing what they are supposed to do. Wei eye owura yire aku zonam kavi wonu na ye panimpa edema ekuo ya ensa ban se Pulim African Youth Development Platform. Na anyume you know the deal asem yetia eye classic ointment misrawo se waposo ne honam ya ne ade enkoyi a apropos na hawo ho bi ne ade gigi wutiri nyuna boso ne ade menu aba misrawo nya bi kwa ha wawie kura kaka ne ade gina no ebetu ose na wasan aka akere wo se wato apete nti woni problem a classic ointment anyumne say maso mu for mu nya bi a mo ya dwumaden ne ade no mo wie kura 0544 791600 0544 791600 na high sense yan kan tell say bronya don't come ye watiti so e mai mumre e padefo e mumre sa usiesie wo da mu babia wo offices ne ade babia niema bia ya wodi komo bia no high sense babia ya wo se bia no Ghana hade ne sent no age babia do nya nte high sense nka no well na minim babia o pese o free bade so be it 0302 550 000. Oh, it's so simple, so calculated. 0302 55 0000. High sense, so don't come you yatete so. Na the woman ye. One say, if you are said oba wo siso a wo se wo siesie wo ho siesie babia baby wo ha woni no foka pesi fom pe we da tuza nukura nyame ne ma nkoyie baby wo be srawo so abo o monyo ne nyina no yade a nyame ye wadom na wonya Madam Catherine clinic wo wura se ya o yi yare bia fri wasetra no bram wonya nika yare bia me kana ma yade yare de na mi modi na me nya de hin Madam Catherine ba yi wo te yare ne se tekura no wakai se ne eye clinic no so ho ani ho how bia no wo yi de afri ho no wakai Madam Catherine jenje ya Madam Catherine je adroyi jaja nyese bia na boa ya me nya mfinsi ahanu ne akire kokora ntipa binom be boa boa di ha ya no wo 0278 62 0278 62 mesra menu abema mesra se wonum niema nkoyi ya ne hadweno ye ka secret no untimi nka bi mesra hadwen ye ka chako two pace ho asem na me ne wo kan bra bia ya wo pese wo bon wonum ya enkoyi enuru ba bia wo pese wo duro ni ade a wo yi nyina afiri ho wa panta bro nya ba siesie wo ho na panta no nya adwuma oba de onu aduane ma no wani na ronsa wo mu a na wo sena bufuo kura wo sena woroba ma no mpesa akura pebre ma o mo mpesa oya catch ako two pace bomade ne pebi ebe boa opa 0246 864
798 na wajo so Bosseba Electricals Kumasi Adum Oyerepa FM and afen so Oyerepa TV na tieni yie pa se no yasesam kura won se Oyerepa de timie bibia nti yasesam na wonim sa adum de no Kings and Things building ya ne Republic Bank di hwani mu no hono a what abuzi bobia ya bobiam se ya ne ya tuwa pitim se be nkuma light ni fa je se be bia nkane ya wonsam nko 0541 125 339 0541 125 339 AMI force material MMA mumre wonyini lo one side high ya kuro mami aboka o any force t-shirt na no me kama kira wa ya nyasam ketua me na me ton yakayake mami mabre o me count nine me mami abra da via half me ha me so me yakayake mabre o oh can be yana me kakra mpesi so oh mabre o da ko meka makonsem korea obeso ma me mabre o ashameden I have been baptized my ashameden anya bete enti unya bi sa obakuma se ya hesa manfo ni ati papa won hwe a obi be ton abot ntum bi ma wa ma o re be ho o re mfi da so mo se unya sifiri kan na mfutura ba wotinu kakra kais akwana ba Allah pasa na omudi edi ba ko sa me kai me bia wo bi sun yen ya de o se o free sehwe ba bi na onu ani sika wo de be ton yo makogu ni store mu 5000 and obi nso amane no 1000 a wo di dwane bia koma no ni yaka ni nyina bom yesi beto gold na msana na wo beto gold na akokuma se na free ukuro mo beto gold o se da bi me beto provisions akogu mi store na mse na adi scan beto gold okuma se na gold ye to ni kedetia gold le free sehwe wa na ba afi o na mutu no obi die ne kura ne ha me de na mse na me wo yire ne me a enka wa wie ne aduane pass me ma bi adi esoro ne fom aduane nyina nya bi ni da na zia ne za no ba no betinya akire na me akwache no wo se no shatade red na mse apenti atade red no da so che ni sesi ya yete na da so che no no kwa na se red de na gedetia enti me nkwache ne obi o shatade red ya nkwache no wo se ai na mse ya ne nhye no oje usika na obewro Dabi no onwura ekura nti onu kwa na shawra de. Papa nti ade nchi ya na imo iwa me aju sika sister na me so me to jagum. Wo su mama wo so bi de ne kura na ye ne ya. Oh, omni gold ni aeroplane ni de omu tato. Bla number ne ma mo kura omuni. Ya beta vasis ya. Oma free central market. Na omo de omo na kire mu Adum Raven. Ya ombe police station. De ope bia. Oh 444. 0244 469430. Korea yankwa amano ne mra ho. Ye mo hwi na yankwa MPP ye be ra eheye no. MPP for aye conference ne. Billboard bia ni so come the people. Munwingu. Magi munwingu na me ya. Samo ye in charge of communications ema MPP. Enwumre ya wasan krata. E de abeto dwa wo so ofa kwan so yenso yenka bi. Ma delegates a ebe nyina internal party contest BNC. Omo meto aba ene abaye competition with stadium ho enu integrated Kumase nanka yenim se Billboard no de esisi stadium ne Kumase mro no so omo de didi ko Greater Kumase ye ka Greater Kumase so a district ahodo ni bi kura keka ho ye ka Greater Accra adani segemu nyina temamu nyina ka Greater Accra kwada so enu kura de ye Kumase bontene na se ya ne titi mu edwe so Efijase Kumewu Finso Mampong Boase Greater Kumasi bebia Billboard bia obi esi ho biara a wo be presi ye mehwe ne o ya campaign ma wo bie MPP for so mo meto aba enti obi aye nwiri ngu fom we constitution amendment we nwiri ngu what to part so no enne mehun krofo bebre me hede tuka kofa ekrom mehun alankyere maten enne ya kora no mu gusu tete mehun ye wraja ako ede mehu na podia o hye mampani akufado hye mfimfin e na yera vice president da benkum no so delifa wono so de wo so agric minister de ebisi Georgia ho no mo forestry fo no bangalo nani mu ha Calvary Methodist won so ebisi wo mehu waduo mi so bo ho ebisi so fori krom yera lanchera matin de ni bi kura St. Louis ho wodu Fort Bridge ne so ebi tete so so ame kokade chama odene nkwaku apiamo enipa ni bebre Mom communication director lawyer ya Abia Samuel steering committee a committee nene omo asisa agina ye no enti ansa no omo ani so beti omo amada se ne omo ba bedru Kumase no
na billboard bia enko fom na akua edro bia nka dem akua u komu a or even flyers any t-shirt a campaign from candidate to be camp ni nyina wo ma e so a wo mo covid panie no wo si ase o ba wo do card ne bewuram anti san so a omo de nurse fo beba stadium ho enti wo a wo ngo obi no ba ye bewo ansa no wawuram enti obi anya very careful wo a wo ngo obi no ema esa se wo wuram a ye be hwe covid card enti wo ba nso a wawa no wa kai do card na ka ho aba enya aba na mo koto tiawa so campaign yo akua wa yo Mary yanki sikasem ti o mate yo sikasem ne nie cedi no ne dollar ne euro ne sika dodo ya aka no se de si ate oko sika krabia bank rate no se de sitie nie se o kwa akopɛ dollar ne ba ko a o di cedi nsiam peso de onunum 6 cedis 55 pesos ne be kro no anya dollar ba ko sesa dollar ba ko a ebema cedi num peso de osomia 5 cedis 73 pesos e ba cho pound ba ko na opa akire wo chim cedi no nwotwe peso aduasa 8 cedis 34 pesos na de be ko no anya 1 pound na o sesa 1 pound nso a ubaji cedi nso peso de 7 cedis 80 pesos afei euro no cedi city ne wo pe ba ko a bank wo de cedi nso peso de no krom 7 cedis 29 pesos na ebe kro na akọ sesa euro ba ko a pa jo cedi no ensiam peso de oson ba ko 6 cedis 71 pesos na de bebe free afei uyu ani amedo ko yi dia no black market kuntuna si dwa no ba cho mu dia so mu si gina no se o kopɛ dollar ba ko mu nsema kira odi cedi nsi ampeso de oson ba ko 6 cedi 71 pesos na o se sa dollar ba ko mu nsema be ma o cedi enum peso adi osia 5 cedi 60 pesos ba jo pound ba ko odi cedi nwotwe peso de oson ba ko 8 cedi 71 pesos na be kro o se sa pound no ba ko a o be ma o cedi nson peso de osia menu 7 cedi 62 pesos ba jo euro ba o de cedi no and some peso dia 97 cedis 40 pesos na beko na o sesa euro ba ko mbema o cedi sia peso adionum enum 6 cedis 55 pesos na abenya dia ba fie afei sefa ni atie ni ese o ko sefa no apem ewo mu nsem a o de cedi etum peso de oson ba ko 10 cedis 71 pesos na o sesa sefa ba ko mu nsem a cedi do peso adionum miansa 10 cedis 53 pesos ana wote ebebe fie okay amen ko yo tell wa mo no need yem se bu de yeah me papa won se my so label na de wo mu ne se enche nyame ya adom a afia ye besim no January honum won se Africa Cup of Nation no ebekọ so Cameroon na we ye nkaibo a ye nuanom a ba sibrafo no omde ama obrempon se me liability na me hu ye de wo mu ne hia me pa no wonder now the list below Serbia wo ye bema na bia opese wo fatutu ni ba e wo Cameroon a January 9th ho kọ na tie ni ye na hye nso wo kọ round 1 I'm not accepting that round 1 se no omatum budget no mo kan o se amwa o mo ti o mampane de o mo ni bibia ye no ma fo mo ho adwen enti first no na eye 30 wo kọ round na round so se na speed ni mboko round 1 no eye $30 he say no ma pagya kọ 40 Sebi an near round no and you prepare road for the second round no enti e bia wakọ round 1 na wie na opese wo kọ second round no a wo se basa oba nse ne ba bia na abeso sa wo so no to an nufu nka ho de me opese so to so nufu a na wo round 2 na eno ye $20 ekọ 70 wo se obeso nufu na account nufu no kwa 50 na de aka ho na je se onwanya 70 le bia wo kọ round 3 e bia 1 2 3 eno mo dia free 40 ekọ $100 nti boa wo pa je sa be da bontere ana afa so bia wo de ne kọ asorifo no ye half night ne adade no bra de wo mu ni o mo chasa half night ye na bosuo no pete a ye na wie mu nye because wa nyere ho anyi usika na wo begina kwa ho a obi amfre obi se bosuo no banti obi akọ no ba bi obi ade wiper na ekọ nti mo de free 70 ekọ 130 na bia wo de full day se bia obrempon Friday manya ba akọ bia mpam de a $250,000 ya mun suma omenya ko pepa bi ni na nya de omo mekua to mu kohie mekua night tournament duru jai na otwemienu na omo free ha kọ nti mema ni bi ntimi nkọhye ho so sama na wenso kra no eye strictly by imitation wo ye outside a wo nka ho kawalu mpo ma wo se Ghana for maybe omu ye bi akua me ka nchiro obi on mo a ye wo even crofo a omu betu kwan
Umbetu kwa yako Cameroon na enye football ni enu umukoye. Target. Aye. Target. Ye free wa ye beko Central America. Na ene Mexico krom arehusem bi asia nkwanhia. Nipa duonum na 54 mu nyina bomu awie sa. Ene se ka no omutimu ya nipa timu ne refugees ya omu free Central America ho. Na wo mo enyina etika mu ka yakomu ntuma faso. Ewo Mexico kro ba ko de Chiapas eso. Ama mika say nipa duonum 954 ne de ba kokora ensi wi omu nyina etina nanom wonse do nya memfa won kra sie na ya wie na Oyerepa midnight cry wose na mete wonsu no wa chiri na me asafa awurade me home na meje wonso enti Oyerepa midnight cry no we free Acts chapter 12 verse 6 to 7 ho yes was it is not over until it is over. Nyame yaduma Friday December 17 ya bra at 9:30 p.m. to 4 p.m. and at 4 a.m. Yeah bompa yesa awurade beti ensu frɛ mo nsu ngo meso mo bi yare ana mo bi ho kyere mo ana mo nsu oh agidefo su emu odu no me awurade mete ma sane mani onyam mu nti Oyerepa FM bo se ba nim ha ya bra come experience the hand working God miracle kwaku jesi baby Isaac Boaten and then you to for baby na wonim say Victorious Cross a prayer ministry ya wasanso chichirwe